Hello everyone, in this video I'm going to teach you, I'm going to reveal you a very nice trick. Actually this is not a magic trick, this is a simple trick. Sarala trick එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. Maybe you need to find 6 coins like this and then put them in a triangle shape like this. මෙන්න මේ විදිහට ත්‍රිකෝණාකාර shape එකකට කාසි 6 මේ විදිහට තියාගන්න ඕනේ. මේකේ අභියෝගය තමයි, the challenge is ask your friends or somebody to make it a circle, right, like this, in this shape, circle, right. You have to you have to make only just 4 moves. Okay, there are some conditions, right. First one is you have to just make 4 moves, and each time you have to put the coin with touch with other 2 coins, right. If you move this coin, you have to make put it here, touching the other those 2 coins, right. So that's the major condition, right. You have to make only just 4 moves, 1 2 3 4 like this. Okay, 4. Each time you have to put it with other 2 coins, touching with other 2 coins. Okay, right. හැම වෙලාවකම මේක කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මේ ආකාරයෙන් තියෙන එකේ මොකද චලනයන් 4යි කරන්න පුළුවන්, right. චලනයන් 4යි. මේ හැම චලනය කිරීමකදීම අනිත් කාසි දෙකක් සමග මේක අනිවාර්යෙන් ගැටෙන්න ඕන, right. එතකොට ඔන්න ඔය තත්ත්වයන් ඇත්තේ තමයි මේ වෘත්තය හදන්න තියෙන්නේ, right. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ කාට හරි මේක try කරන්න කියලා එයාට ටිකක් ඇත්තටම මොලේ වේසලා උත්සාහ කරගෙන කරන්න අවශ්‍ය කරන විදිහේ ට්‍රික් එකක්, right. එතකොට දැන් බලමු මේක කරන විදිය, right. කරන විදිය බලන්නට කලින් ඔයගොල්ලෝ මේක try කරලා ඉන්න, බැරිම නම් විතරක් බලන්න, right. Now I'm going to reveal you how to do that, and before watching further this video, you should try to do that by yourself. If you cannot do that, then watch the rest of this video. Okay, and if you're lazy, if you're not if you don't have much time to think and try to do that, then you can watch further this video and know how to do that. All right, now මේක බලන්න කලින් try කරලා බැරිම කම්මැලි වගේ නම් හරි මේක කරන විදිය බලන්න, right. හරිනම් මේමයි වෙන්නේ. මේ ආකාරයෙන් ත්‍රිකෝණාකාරව තියෙන්නේ කාසි 6, right. මේකේ 1 එක movement එක, හරි, එකයි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි movement එක 2, right, 3, right, 4, 1. චලනයන් 4යි කරේ වෘතය ඇවිල්ලා, right. ඕක තමයි චලනය කරන විදිය. ඕක සරල වුණාට ඕක කෙනෙකුට කරන්න ගියාම කොහොමත්ම මතකෙට එන්නේ නැහැ. ඕක මේ ඔළුවට එන්නේම නැහැ කරන විදිය. චලනයන් 5කින් තමයි කොට දිනෙකට මේක හදාගන්න වෙන්නේ, right. එතකොට ওই විදියට තමයි මේ ට්‍රික් එක කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවා සෙට් වෙච්ච වෙලාවක ඒගොල්ලන්ට කෙනෙකුට අභියෝගයක් විදිහට මේක දීලා එයා මොලේ වෙසලා එයාට කරන්න කියලා පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉඳන් පොඩ්ඩක් ආතල් එකේ ඉන්න පුළුවන් විදිහේ ට්‍රික් එකක්, right. එතකොට මේ විදිහේ ට්‍රික්ස් තවම විදිහට කියලා දෙනවා, right. එහෙනම් මේක ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් like එකක් දාන්න, channel එක subscribe කරන්න හැමදාම කරන්න එපා, right. එහෙනම් හැමෝටම bye everyone. If you like this video, please subscribe my channel and click on like button. Okay, thank you very much. Bye.